I hope mumpulira. Simanyaba mumpulira. Close the door, okay? What's the password now? Right. Sit down. 56499. Yes, I was asking if you can hear me, Simani. Just let me first check my sound because usually my sound is usually off, so I need to check it and see if it's okay. Then we can see. And also, this camera is too near. This just I think there. That should be good. All right, so that was going. Even though the page is over. Is my oh, the volume is clear, eh? Okay, Kali. Just a minute. Kamaro kulaba page is entered the corner. All right. Which page is this? Which page is this? Okay. Just bear with me. I first set these pages correctly. Okay. Yes. Bear with me. I first set these pages correctly. Okay, guys. Sound young, fine. That is good. Just a few things here and there that we can talk about now. What have been to remember then that we begin a mass about the issue of Fred. Me as a person, I have different perspectives here and there. You don't have to agree with me, but you can make your own conclusions. A few things here and there. Number one, information a child is scanty about his whereabouts, about never following a story. You see, the problem with Freddy's story is when a story happens and you pick interest in it, you're not making sure until you follow it step by step. Because for any story never is there. If you miss out just one step, you take it outside. You go outside. Take phones all outside, okay? Wait, guys. You go outside. Thank you. So when a story happens, make sure if you have picked interest in the story, are you following us step by step? Also, make sure when you're following the story step by step, just know for anyone, omuntu never day are following stories of people power, NUP, blah blah blah. There's a bit of inconsistencies here and there.
But at the end of the day, things will always pan out. Number one. Number two, there are so many things ebihappeninga bye tulabako ne wabawo n'ebintu ebihappeninga bye tutalabako. Ekyo nakyo olina okiteeka into context. Number three, ebyo nga mubitegedde, tulina okukitegeera on the other hand nti embeera gye tulimu, it is a very new experience with the party. It has never happened in Uganda before. Ekintu ekifo ekyefaananyirizaako kye ky'okukwatibwa kw'omukulu amanyikiddwa nga Kato Kajubi, a son of Professor Sendeza Kajubi, who took part in protests with Professor Milton Almadi. Ne babakwata, I think 2 years ago, ne bamukwata ku kisaawe Entebbe nga azzeeyo Uganda, and he was put under house arrest. We baamukwata. Naye tubadde tetuwulirangako kintu kiriwo ekiti. Kye tulina okutegeera is for an experience like that, especially happening in a country very undemocratic, in a country like Turkey, it is a learning process, number one. There's a lot of ensobi nnyingi ezigenda okukolebwa, we all know. Wagenda kubaawo ne ba experts bangi, but tetulina kutunuulira nnyo ffe ng'abanyoonya muganda waffe. We should be, number one, drawing lessons. Kuyiga. Because leero bakutewo Turkey, next day bajja kukwatawo South Africa. South Africa is a different ball game. Olala bajja kukwatawo UK. N'olala bajja kukwatawo Rwanda, whatever, or Kenya. Now, Turkey, tulina ogitegeera ng'ensi nti eri very undemocratic. I've seen experts saying abakulu tebandigenze Turkey. Naye ate era singa tebagenze Turkey, people would have said nti lwaki tebagenda Turkey. There are some people even who say nti we shouldn't be even looking for Fred. Tuddeyo ku byaffe, tuddeyo ku oba ku biki simanyi kibadde na happening mu people power. You can tell me what has been happening, but some people are saying nti bino bye tuliko ebya Fred bimala budde, tuddeyo ku byaffe. Ebiki? That's my question. What has been happening? Ekiseera bawo kibadde kigenda mu maaso Uganda. Abantu kwekalakaasa, ebyokwekalakaasa si bye biriko. Sendeza COVID bazibba. No one cares. Nothing is happening in Uganda. Ekiseera bawo kigenda mu maaso. Poza okusibayo bano abantu babiri ono n'oli. Kyobula nze nagamba abantu, embeera ya Fred mwe muyinza ogitwala ng'eri normal, naye embeera eri very abnormal. Kuba embeera eno tuyinza okuba twagirimuko one time, n'omukulu amanyikiddwa nga Kibalama John Bosco, nakati tetumanyi wa waali. Ebya Kibalama twabimanya, nakati tetumanyi wa waali. Kati ate ne Fred naye atuyite mu ngalo, tuleme kumanya wa waali. Embeera eno tugireke egende bw'etyo. Kitegeeza buli aba people power abanaatandikanga okubula, bajja kubulanga weeks 2 ne mubavaako okubanyoonya nga babula, nga muddayo ku ebyo bye mugamba musimanyi tuddeyo ku byaffe. Sibitegeera biki bye muba mwogerako ebyo, kubanga tewalina kihappeninga. Abamu ne mugamba Fred si yasoose, waliwo n'abali mu makomera be baasiba edda. You are lucky abo mukimanyi nti balina mu makomera. Muli lucky nti abo mumanyi ne gye bali. You are very lucky. Naye abantu abanyoonya Fred Lumbuye leero nga tebamanyi na gyali, gwe tolaba nti no bandiyongeddemu amaanyi? Tolaba nti bandiyongeddemu amaanyi ne bakola buli ekisoboka okulaba nti no bamunyoonya buli waali? Kitegeera. Kati olw'okuba nti tuoperatingira mu field empya, buli kimu kipya, people should understand. Kuba waliwo abantu bo nga banyoonya nsobi ziri mu kunyoonya kwa Fred. Bo banyoonya nsobi zokka, which is fine. Nze sigana criticism. Naye bakama waffe, abantu baffe abali mu mulimu guno ogw'okunyonya Fred, bwe baba nga bavuddeyo ne bannyonnyola ensonga nti eri bweti ne bweti ne bweti,
oba naffe twayingidde ekintu kino bwekiti. I think we should understand. Tubaleke, tubawe omukisa bakole. Kati bakiveemu, nze mayanja nkiyingire ngende ettaki, ntandika okunyonya muganda wange ngende Uganda. I cannot. These people are trying their best. Wekuba nga kitegeeza kutambula mu makomera, kabatambula amakomera gonna bagezeeko kye basobola. Kubanga waliwo n'abajja bagamba singa baba tebatambudde kulambula detention centers zino, lwaki temwagenze mu detention center? Waliwo ababagamba ettaki munoonyayo ki? Waliwo ababagamba kaakati mutuuse ettaki naye lwaki mugenda mu makomera ne detention centers? Waliwo ababagamba mu detention centers mwandibadde mugendayo. I think they have a strategy. Abakulu bano ababiri bombi bakibalooya. Ate omu ekirungi minister, shadow minister wa foreign affairs, Anthony Wameri munnamateeka, Muwadanku Nnyingi munnamateeka. Nalirako ne tulako mu meeting ye mukulu Wameri we yali ayogera ng'omulaba is very well knowledgeable about the law in Turkey and regards to all these kind of things. And I believe nti whereas nti method gye bakozesezza ey'okugenda mu makomera gonna ag'ettaki nga gye tukozesa e Uganda kyeyinza okuba ekola. Let us see where it takes them. Kati bwe tulaba ekibatuusizza, that is where they are going to draw their particular conclusions, because that would be the first thing that would be the first step to start with. Maybe nti ogenda n'onyonya mu nearest police station, n'onyonya in the nearest detention centers, n'olaba oba omukulu yayitawokko. Maybe ne mugenda n'ekifaananyi ne mubalaga and all this kind of stuff, because that kituleetera okumanya what we are actually dealing with, because most people are saying nti kakati ettaki munyonyayo ki bla bla bla. Bana Uganda, I really laugh. Ebiseera ebisinga nseka. Ngenda ne ntulula ebiseera ebisinga wano mu West. Ekintu ekigwawo kati ng'ekyo kya Fred nga kiguddewo wano. Tubadde tukoze bulungi nnyo movement ekola, abantu bakubye amasimu ku embassy, abantu beekalakaasizza, abantu bakoze buli kimu, embassy zifuuse embassy, amasimu gafuuse amasimu, abaana bakoze buli kimu. Kitegeera. Bananga abaana bakoze, people have tried their best. Naye nze ekinsesa kye kintu okuba nti just a mishap in communication maybe, n'okuba nti nno oli omuntu yali ayagala kubafiira emitwalo 7 egya $, right? Of which they still have the money, which is good, tebaziwaayo. Naye ekyokuba nti no twakutte balooya baffe ate ne tubatwala ku ground, ekyo kya savings emitwalo gino 7. Kuba just imagine singa omutwalo 7 gino twali already tugiwaddeyo, naye nga tetukoze kye tuyita due diligence, because you are working in a completely different jurisdiction. Toyinza kumala gaveeri n'olowooza nti nno ovudde Uganda whatever ejja kumala ga meetinga in a sort of lawyer ng'ogenze mu America without any help. I mean, Turkey is completely different. Teboogera Luzungu, teboogera Lufaransa, n'Oluganda tebalumanyi, boogera Lutaka. Literally, you will need a translator to walk around with. Oba si kyo, you will need a Google Translate all the time to help you translate. What is the point? My point is this. Inti, twalabye communication mukulu Muwadanku Nnyingi ali ku ground gyatuwadde oba gyatuwa updates zatuwa here and there nga banyonya Fred mu makomera ag'enjawulo. To me, this is what I understand. Nti we mugenda nga mukola sweep, because that is ekibakiyita sweeping. When you go and sweep all these detention centers n'amakomera, kitegeera ge musuubira nti no Fred gyali, ne mugatuukamu nga taliiyo, nga sorry, ne mutuukayo nga taliiyo, right? Then of which kakati nti kiraga nti of course in all these areas taliiyo, they have launched bataddewo ekintu kibagaa nti no balaunchize ekintu kyokuba nti no he is now a missing person, of which is something I talked about mu ntandikwa ne ngamba bannaye tutandika okugamba nti essaawa 24 ziyiseewo Fred tumudeclaring as a missing person. My very biggest interest yali emu Fred we yabulira kugenda wakaawe at his home we yali asula
mugamba alina ennyumba nnya. As ennyumba ennya, you should have gone to those places. Take pictures of those places. That is where the clues are. Our crew is early. Where Fred lived, the way he left, were there plates of food? Were there waliwo ekikopo kya chai kye yali afumbye nga n'atakinywa? Because all that will tell you at what time was he taken. If you go at his house, you ask the neighbors, n'obuuza nnaku z'omwezi weziti ne weziti mwalabako emmoloka eyajjako wano. Awe wali buli kye twetaaga. I don't know why abantu abaali e Turkey mwali muddukira nnyo ku police, which is good. Naye I insisted, go back where Fred lived. Ezo ennyumba ennya ze mwagamba gy'asula, whatever, mbu abadde asula mu nnyumba nnya. Temumanyi gy'abadde asula. Literally, guys, that is where the answers are. Tomanya, wayinza n'okubaawo essimu nga yazireka. You can get those phones. Wayinza okubaawo documents eziri interesting nga yazireka emabega. You can get those documents. Nze kati nange kennyini. Like, for those of you who know these things of security, omanyi, wobanga osoma, if you have ever studied espionage, ebyo ebyokubega. For example, abasajja baba bakubega nga bateze microphones mu njuyo, oba someone tampered with your house. There are so many things that we can do. There are so many things that I do. That if I come to my house, nenzija nendaba nti this thing was tampered with, I have to be careful what I speak in the room. I have to be careful nyeyo room nyizo givamu there and then until I repaint it, oba ngikyusiza ddala yonna, because I know nti I left a pen, nze pen yange erina weebeera all the time, and there is a way I make my nina engeri gye nkolamu pen yange how it stands. Now, bano bwe bajja nga bapakuka biki, they tamper with the pen, I know someone was in my room. I know someone was there. There are so many clues that I leave in my house or in my office. If I've been abducted, someone can easily know, my family can easily know, okay, ekyo Mayanja tasobola kikola. Mayanja cannot live without taking breakfast. Mayanja cannot live without doing this and this and that. That is where the clues lie. Fred had a car. Wabanga yalina emmotoka. Let us ask about his car. Netukola a simple investigation of our own. Nti emmotoka gye yali avuga. Tell us about it. Let us go and look at his recent tickets, receipts. Those are not clues. Because tukimanyi Turkish police eyinza obutabikola, but let us look at the receipts. The receipts will tell us the last time. Kuba tuyinza okumanya nti no abduction eyinza okuba nti yaliwo yesterday nga bwe tugamba ennaku z'omwezi meka 3. Naye abduction eyinza n'okuba nga yaliwo ennaku z'omwezi nga 2. Ayinza n'okuba nga yaliwo olunaku lwe yasembayo okukola live. Ayinza okuba nga he was subdued mu buvidiyo bwe yasindika ne bamugamba ne bamuforcinga akola buvidiyo buno obusindike. All that will give us clues. Now, I don't know why people never went to his house. I don't know. Go to his house, take pictures, ask the people around, show them the video. But again, in Moroka waiting mwajira bako wano. I think the pictures of these guys, according to the videos, should be all over the internet. Nga twabukula opinze mudda nga tubu spreadinga. I also believe nti bamukulu muwada ne wameri nabo balina okuba careful on the way they approach this particular matter in Turkey. Kubanga Fred yabuze. You don't want 2 more other people to get lost in Turkey, my friend. But refugees bonna bava Syria, Yemen, bonna baddukira Turkey. It is a very rough place. You never know what can happen to our brothers. Chovolaba, no babanga bagaye mbuno banaye tugeze mu detention. Just know that the countries they are working in, tebali mukolera Bungereza oba America, where there is rule of law. Abane mu America nabo bayinzo, they can work you.
balinga tugambe kati abakolera in the dark, like if they are subdued, they are subdued. Bagamba nti mugende ku detention center eno mugende ku eyo. That is how things are in Turkey, I believe, because the fact that they announced they are going to Turkey, which is really interesting. Because on the other hand, if they had gone secretly, it was actually dangerous, because they might work you again, and the people might not know. Bagamba again and abulire Turkey. So there are so many pieces. Zenda banze is moving, but I believe as lawyers in Gabibadio, they know what evidence they are looking for, and they will be able to let us know what actually took place, about what is actually happening. Now, there's this school of thought, Eganti Freddy ali Uganda. Nti Turkey baveyo bagende Uganda. Now, Wogama Fred, what do you call him? Wogama Mwadanku Nyingi. Ne wameri bagende Uganda. Babanyonyeza Fred. Goba tolina magezi. I'm very sorry. Abali Uganda baba asigaddeyo bakola ki? NUP ina abantu babiri bokka. Ina wameri ne Nkunyingi. How can you go to start looking for Fred in Uganda? Nga you have not even established how he left Turkey. I don't see that being reasonable. I believe whatever happens, no about Uganda, you still need some information in Turkey. Because government ejagamba, Museveni never ne. Iti, twamukwatire Turkey, netumusibira mu komera weriti ne weriti ne weriti. Wameri aveyo ne munnamugambe, but look here. Agama komera gonna twagagendamu, galaga, Freddy, tebamulabangako. What are you talking about? Olimba. So what I believe is, the people in Uganda, basigadde Uganda, they should handle Uganda. There are so many people in Uganda basobola okukikola ekyo. And let me tell you one thing. If Fred was in Uganda, mwali badde mwakitegedde dda. Unless ng'ali mu State House. Mpozi ng'ali mu State House. Obanga ina banka gyalimu nga bali eyo bamukolako ebyambyone byonna somewhere gye tutamanyi. But let me tell you one thing. If Fred was in Uganda, mwani badde already amawulire ago mwagafunye ne waali. Because abantu abo be basinga olugambo. Abo bennyini abakola mu torture chambers be bakubuulira. Ate kankubuulire. His Excellency Robert Kyagulanyi, he has his connections. If Fred is in Uganda, we shall know. And other people in these torture chambers are the ones that abamugamba nti waayo musajja wamwe waali wano tumuyina. Nti abo ba Nicholas Opio abo singa baayogedde dda. Nicholas Opio can tell you. Nicholas Opio is one person is gwentya like your guy man. Amanyi buli safe house eri mu Uganda. Amanyi buli banka gye batokyalingira omuntu mu Uganda. He knows each and every one of it. That guy Nicholas Opio. And if something is like Nicholas Opio, there is a day we balago wa police oba yakubani. And the guy literally identified him. Nagambo your guy ali so and so akolera ku CPS ali number wait. Ngamba what? How did Nicholas Opio get to know about this particular policeman? So ebyo babaletera whatever travel certificate bichi and all that kind of crap. Wabanga ali Uganda not turning up, yes, fine, but still you need Turkey. Because Turkey is where everything happened. If you think ekintu kino kiri as normal as you can see it, it is just Uganda and all this kind of stuff, Uganda. No. You can't do that. Kakati, kyekyo kyembadde mbagamba. Kakati ekintu kino tugenda kitwala ku level eddako. This thing is much bigger than you see it. Kati gwosobola okiteeka ku level ya Uganda, nti Uganda, kuba ka Uganda abasinga ke mutegeera, awe mukoma tegeera, okuvikisinza kunenya abantu bakoma tegeera Uganda. But
kino ekintu it's going to blow. But it's going to be blown out of proportion. It's going to burst if we want it to burst. Kakati, we have done all the protests on Twitter. President w'ettaka alabika naye yeefuula atatuwulira. Yeefuula atatuwulira. Mukitegeera? Amasimu tugakubye beefuula abatategeera. Which is really sad. Which is really sad. Naye nze kye ngenda obbagamba kye kino baganda bange. I think we need to amp up most of the things we are doing. Ekisooka, olutalo lwa lumbuye lulina okugenda continental. Story ya lumbuye erina okugenda continental. Tugifuule African. It should become an African story. If possible. We can do this by reaching out to different networks in different countries of human rights advocates. Kenya, Ghana, Nigeria, South Africa, Ethiopia, all these regions. Because people should understand, this is not all about Fred. If Museveni can pull this off, if he can pull it off, right? Techimugana next time to come for someone in America, someone in South Africa or anywhere. Abalala bagenda kulabira ku Museveni in Nigeria, nabo bakikola kati there is a Twitter ban in Nigeria. In Rwanda, bajjawo YouTube. In Tanzania, batekawo social media tax. Why? Recently, in South Sudan, there is a social media influencer gwe bakutte. No, bamukutte ne bamutwala mu kkooti ne bamusayira emitwalo asatu egye Sudan as punishment. So there is a very huge clampdown on social media influencers and pundits on the entire continent. If you go to Kenya, something is happening. If you go to Rwanda, something is happening. If you go to Nigeria, something is happening. Even South Sudan, something is happening. Number one, kakati story tulina okugifuula continental. This is where we need everyone. Past your, what do you call that stuff? Contributions is a mwawadde. Because now you have to be strategic. Nze bye bintu bye guys. Okitegeera. Bibino ebintu bye tulina okukola. How do we get this story okubanga egoyinga continental on the African continent? How can we mobilize the African continent for Abafirika okulaba nti to increasing a backlash on the Turkish government? Can't we do that? Really? Like, for example, boycotting Turkey or something like that. Because kitegeeza Turkey leero webeewaddeyo mu Uganda, next day bajja kuwaayo mu Nigeria, next day bajja kuwaayo mu Sudan, the other day bajja kuwaayo mu Ghana. For you are seeing it, abakutte lumbuye bamuwaddeyo. That is if Turkey yebikola. Bro, they are going to start giving out everyone on the entire continent. It's going to happen soon. Maybe it even happened. So how do we do that? Number two, I was thinking as well, there is something to pay attention. The Turkish media as well. There are Turkish newspapers, there are Turkish radios, there are Turkish journalists. Why haven't we engaged these journalists in Turkey
to run our story. You can even pay them money to run the story. Which how much? Like £1,000, so €1,000, whatever, dollars. Some of the money you have collected, instead of giving it to those Bafere, we can run an ad in Turkish newspapers. Missing all over the place. To take a lumbuye missing. To take a Turkish news, Turkish radio, lumbuye missing all over the place. In Turkish media. Can't we do that? Whereas we are moving around prisons, let us get Tumuteke into print. Mukole posters, if possible. For me, I think that can work. Tumuteke kumawulire getaki, because amawulire getaki gali gaganyo covering ensonga eno. Tumuteke mawulire getaki. If we can, let us look for the journalists. I was watching a documentary on Amazon Prime called Dissident. Jamal Khashoggi. Most of you, what you don't understand is this. Turkey was never involved in the murder of Jamal Khashoggi. No, it wasn't. That's what you people don't understand. What happened was, Khashoggi was murdered by his own people, the Saudis, through their embassy. Turkey had nothing to do with it. In fact, Turkey yali eyagala Crown Prince bamukwate oyo we Saudi. Chobola Turkey ya pushinga nnyo okulaba nti no bamukwata, in fact ne bakwata, they are, you see, Turkey is a very interesting country. If they want okuleta omusango to reach to the bottom of the crime, the issue, they can solve the crime. Those Turkish experts were brought in, ne bayingira embassy ya Saudi Arabia, ne bakola forensics zonna, ne bagenda mu zi drains zonna, omusayi gye gwagenda, until they came to the conclusion that the guy was literally butchered. Ne bamusalasala. Ne bakwata video footage. Kubanga what happened was, Turkey, mugenda mulabe film eyo gye bayita Dissident ku Amazon Prime. Turkey yafuna recordings okuva mu embassy munda. Recordings ezo zabayamba okupainting ekifaananyi on what really took place. Khashoggi bamukwata akabadiya n'azirika, wamala okuzirika ne bamusalasala. Bamala omusalasala ne batumya ennyama kilo zayo ba 120. Baako ennyama kilo 120 ze batumya, I think ez'ennyama. Ne bazikwata ne bagenda emabega mu compound eya Saudi Embassy ne bazookya nga bagezaako okubuzaabuza obujulizi. Naye Abataki bagenda okukwata envu eyo ne bali testinga ne bakola forensics ku bintu ebyo byonna bagenda okulaba nti ennyama eno yali nnyama. Because the people who even did the job were very sloppy. They were not professional at all in covering their tracks. Ne baleka omusaayi all over the place. And the fact that they came into the country, ne kamera ne zibakwata nga bayingira ensi eya Turkey. Bajira ku private jet. They came on a private jet. But still Turkey was able to trace them down. Nemanya, oh, baba no musanvu. Because Turkey wanted to show the world nti nayo ya amaanyi. You know what you know that kind of stuff. Geopolitics are yawo mu Middle East yawo. If you understand the geopolitics around the Middle East, you can know what we are talking about here. They knew these people came into the country. Ne bagenga ku extend nokumanya nti no baagula ennyama kilo bazaali 120 okubuzaabuza obujulizi. Sure. Sajja ne bamusalasala ne bamutwala. So Turkey blew the story. Era ebiseera ebyo sente ze Turkey zaali bubi nnyo kati Turkey nga epushinga Trump, because Trump yali sanctioning the Turkey nga bataddeko envumbo and all that kind of stuff. Sente zaabwe ne zigwa. Kati kino we kyagwawo, Turkey nepushinga Saudi Arabia okugirabisa.
kati mu kugirabisa Erdogan ng'ayagala okulaga bane guys look laba omuntu Trump gw'asupportinga. Trump n'avaayo n'akavaringa Prince Salman's ass. Oluvannyuma what happened? Prince Salman n'agula ebyokulwanyisa. I think what 3.4 trillion US dollars. The story died. The story died. Died. Dead, like D-E-A-D. Died. Oh, sorry. Dead, yeah. Died, D-I-E-D. Jukira story yali agitaddemu amaanyi omumanyi. Oyo musajja. Jeff Bezos, the richest man in the world. Ye yali agitaddemu amaanyi kubanga Khashoggi yali amukolera. Muki Washington Post. Khashoggi used to work for Jeff Bezos in the Washington Post. Abasajja story ne bagitta. Kati ovuiki era Turkey naye yakifunamu nti sanctions were lifted here and there. Sente zaayo ne ziddamu ne zipikinga interest, whatever value. Ne babyerabira ne babivaako. Sky tebabivaako, bicha happeninga but not as big. So it means we baba baagala okukola ekintu bakikola, but tebayinza kukikola bwe kiba nga tekiri blown into the press somewhat. Kakati the fact that kino ate kiri ku bo bennyini, it's really big news. So what should we do? What we should be doing is literally, how do we get into the Turkish press? How do we push our story into the Turkish press? How can we work with some journalists? Tell you about journalists at Turkey about covering detention centers. Tell you about journalists at Turkey about working about calling about refugees. N'ebifaanana ng'ebyo. Ekirala kye nandiyagadde okubuuza maybe muwaddanku nnyingi kye yandikoze is wabanga alina contact ya ambassador wa Turkey mu Uganda. I think the ambassador should be able to guide. Ambassador wabata provides a guidance that confirms that these two, Museveni and the Turkish, bali in cahoots akokuwamba lumbuye. Era whatever happened to lumbuye, kitegeeza the Turkish government is also responsible. Kati wekibanga Turkish government yali responsible, nga luli yali ekuba Saudi Arabia, kakati ate Turkey ebe ekwatibwa red-handed mu kutulugunya ba dissidents abatali bansi yaayo, obwiki ab'ensi yaayo babatulugunya, naye okutulugunya okukwata omuntu n'omuwaayo ng'okimanyi bagenda mutta, ekyo kibi nnyo eri Turkey. The point is, we need to get into the Turkish media. Whereas we are working with the lawyers, how do we get the story into the media? Number 2, mukubise posters, muzitimbe, kyovola bannabagambye nti nno lumbuye. For wano wetuba tunyonya missing person, most of the people even leave work. Ekyo kyandibadde kye kyakolebwa dda eri ewasandikirwa. Tetukola nakola wano ne mutandika okunyoonya omwana, ne munyonya bisiko, ne munyonya everywhere, ne mutimba posters. Kati out of those posters wabaawo alina kye yalaba. So the people who saw something, they are the ones that make the phone calls, and those phone calls will give you leads here and there. That's what I think. Now, wekijja ku social media, what can you do? Kiki muyinza okukola? Soka ono president we Turkey kirabika bye tutweetinga alabika tannabitegeera. Twabanga aganye otuwuliriza president we Turkey, katugende eri aba n'atuwuliriza, tunyoonye amawulire, tunyoonye ba journalists, tunyoonye ba human rights activists ab'e Turkey, tunyoonye aba opposition ye Turkey, ekibiina bakiyitaani PKK, opposition party ye Turkey, kandinyonyo wano bagiyita batya. Tunyoonye aba opposition ye Turkey. We muteekamu opposition ye Turkey awo ina bakiyita batya opposition, Turkey opposition, oba be bapikeke lwakuba mwana opposition ennaku zino Turkey ebintu byayo si byangu okuvayo waaliwo embeera eri ya 2016
Opposition leader. Habagita Republican People's Party kanje baleetere wano. Kati mu aba Twitter, Erdogan tagenda bawuliriza. Alabika agaanyi. Tugenda kukola bino ebyenjawulo. Kati mulaba ku screen yawo Republican People's Party eyo. Kale kanjinyonyo wano Turkish opposition Republican People's Party eyo. Kati eno gye muba to tweet, we have to tweet to this gundi eno. Republican People's Party eno. Balina ne students wing. Okay. Membership. Olaba membership gyeina 1.2 million people. Oh, okay. Kale katulabe wano waliwo ekitambula. Kati tulina okutweetinga on these people, tutweetinge mu ba journalists, tutweetinge mu ba any human rights activists twala tugende, and so on and so forth, because at least these people can give us leads wano na wali okumanya how Turkey works with opposition kikyekola. Mujja genda kweyo website yaabwe ono alinga omutototo. No. Ya muto yinza okuyambako kitegeera. Social media kyetulina okukola. Ono omusajja ono omuzeeyi ono ye opposition leader we Turkey oyo alina Twitter ye yiyo bamufollowing. Mumulaba oyo bamuyita Kemal Kirik Dar Ogru Kemal Kirik Darogoglu, whatever. Mwami oyo alina 7.7 million followers. Anaba follow, I can following on. Following on. Okay. Mutweetinge eri bano bagayi n'ekibiina kyabwe bajja kutuyamba. They can, you see this one? Ane baba. Tweets ze nga nzibu nnyo. Okay, tweets ze ziza afunayo 2, which is not bad. Waliwo n'ono guy mayor wa Istanbul. Now some people might say yes, tebalina kye bajja kukola abo blah blah blah. I know tebalina kye bajja kukola naye I think akati kyesaawa tukozese bottom top approach. Now there is this mayor of Istanbul, omulabye waye uno wano. Bano bonna ba Ekrem bano. Okiraba ate alabika muvubuka muto. Kati 6 million followers. So these kind of people, what we can do basically is this. Inti tufuna message emu ne tukola poster ne tugiteeka mu Turkey. Ne tuteekako ebigambo oba free Fred Lumbuye. He was kidnapped in Turkey by Turkish authorities. Ne muteekawo message eri straightforward. Message ewe mugiteekako. Ne tuyikozesa message yemu. Ne tugisindika mu emails zaabwe. Ne tugisindika ku fax zaabwe, simanyi oba balina emails. Buli omu n'asindika emails ezo. Kati bano be bajja okuteeka akazito ku president waabwe. Bano. I don't know if it is Istanbul oba kale Istanbul eyinza obutakola nga bamukwatira Ankara. Naye I think what we can do is basically ekisinga okuba ekirungi. Simanyi na kumanya. Kubanga we really need to bombard them with a lot of messages for them to get their attention. Kitegeera. Kati ngono opposition yono. I think he has an email which is good. Email ye yiyo. Kati we should all have singa tulina abantu abali ettaki abasobola tukolerayo message ennungi. Kyobala, this is where we need everyone. Bwe mubanga musobola okuwandiika message ennungi. We get that message. We copy and just paste. Together.
You just get that message, copy it, paste it on those emails. Kyenva mulaba wetyo kati twetaaga omuntu nga muli you are good at writing. If you are good at writing, craft that message. Mujje tulabe engeri gye tuyinza okukikola. Ekirala, if it is possible, we can even create a website. Find lumbuye. By the way, you should create a website for lumbuye. I don't know. You know, creating a website for lumbuye. Kubanga kati buli muntu ajja kubuuza. Who is lumbuye? Where can I get information about lumbuye? Chovola, we need to be documenting every step of the way. Because what we are building here, we are building a very, very big case. And it has to be followed everywhere. Like, kubanga tulina ne website kati. That is what we should be doing. Because I don't think Freddie agenda kulabika in the next couple of days. This looks to be like it's going to be a long journey. Kubanga bamukutte baleka bali determined to really But Dennis Bazanye, you told us 5 days ago he was trending. Find nobody vamurali. Okay, kansoke gwenkudule kansoke malo ku blockinga. Era genda ozanyire eri bagwe mujjano mutunywerako bwakata. Yanyono block user Dennis Bazanye. Oba kyawa kino bambi. Abakazi kyebava babaleka nawo. Kyebava babasuulira abaana kuba temulina magezi. Kale gwe nsaasira n'omukazi gw'ozaalamu abaana. Simanyi Dennis Bazanye. Kale omusajja nga Dennis Bazanye omuzaalamu otya abaana. N'ekyo ekitwe eki. Kitegeera. I don't know waje kiri. Bikyeka kiri eyo Burundi. Kyasiraanira eyo. Abakazi kyebava basuulira abaana kuba muli basiru temulina magezi. I'm sorry to say. Dennis simanyi Dennis Bazanye. Oli kisajja kikulu oli ku live bino si bya myaka gyo. Okulebya okunyonya eby'emyaka gyo genda eri mugende mulabe ebyobufuna oponda. Kyali ku simu ya mapeesa mbu naawe ojja wano oyogera mbu nno ye lwaki nkubulookize nandi kuvumye nga kooli. Kitegeera. Gwe mubi amannya go ge mabi gwala biko obubi ate naawe ojja okomentinga. Kiwulire. Mugenda ne mutuleetako wano ennaku yammwe muli basimanyi oli single father baakulekera abaana. Kale omukazi watuukirwa kukusuulira abaana oba mubi, you are very bad. Omukazi watuukirwa okukusuulira abaana gwe Dennis Bazanye amagezi oba tolina. Literally, I mean, every woman would run away with their kids. Naye mukulu Bazanye n'ekitwe kye omukazi yamusuulira abaana ate nze obusungu abuleeta gyendi. Like nze sirina buzibu gy'oli. Kitegeera. Naye bw'oba olina ebizibu byo baakusuulira abaana ate n'obireetera nze gyendi bakulemye okwebasa saaza sirimeka saa 3. Abaana balina okuba nga obeebasa saa zino oli mu kubawa byakulya ate ojja wange. Kitegeera. Genda olabe ebisuso bye ebirala bye mutera okulaba. Oba obeera ku kisimanyi nakumanya. Burundi oba mulaba bikisimanyi, I don't know. Kuba kireka n'amasannyalaze gammwe temuyina. Oli wano omala budde bwo oli ku mayanja. Oli musajja mukulu ze siri wa myaka gyo, like literally you are like 70, I don't know, oba oli 60 simanyi nakumanya. Tutuli bya myaka gyo naye ojja mu bintu by'abavubuka abato olemeddwa okukula baakusuulira abaana oli awo gyo tutamirirako wano bino tobisobola bisusse okutegeerako. Kitegeera. So you go sort yourself gwe single father. It is not bad to be a single father. Naye omukazi watuukira okusuulira abaana, my friend, oba mubi, you are really bad. Like you terrible. Abakazi banaye mwegendereza abasajja be mubaswamu ba modula ba Dennis Bazanye. I mean, I don't know. Okay guys, eyo katuveeyo. Anyway, kyembadde mbagamba is this. Okay? Inti, we need even to create a website if it is possible. Now, the website should be able to track the updates eziriwo, number one. The website should be able
okubanga esindika emails eziri automated to different people all over Turkey, all over the world. Abantu bonna bonna tulina okupikinga interest in this particular story. Omuli ba opposition candidates abe Turkey, immigration officers, office of the president of Turkey, bonna. Because what you do is simple. Mu creating a template, eya message, right? Ne tugamba abantu nti message eno gweteekako buteesi email yo n'amannya go ogisindikire meeya w'e Turkey. Akakodyo ako nakalabawa. Nakalaba ku website eno gye bayita Stop ECOP. ECOP eyo. They did something very good. Kyobola babadde very effective. Abo bagayi ba Stop ECOP. Kanjibadeetere wano. Eno giraba Stop ECOP. Bali mu kulwanyisa Museveni's pipeline. Okay? Now this is what they do. Ojja ku website eno bwoti. N'owandiika wano email yo, n'owandiika erinnya lyo, okitegere, no selecting ensi gy'olimu, and then you click like count me in, then ne bakusindikira updates about this matter. Kati naffe tulina okuba nga we are able to send people updates about Lumbuye's matter. Now, kakati, take action, support communities, support the flow of money, blah, 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 lend a hand. No, I think it's here. Is it here? No, not this one. No, there's the other thing that is embedded in. By now, these things are very simple. Na maybe a team eyinza okuyamba okubanga ekola ebintu nga bino. Because nze nange kenyini, I only have ideas. I can't do this on my own. Like literally, you can't do this on your own. Send a message. You see this here? Send a message. Tell the banks to back off. Now, open letter. Now, this is the open letter. Blah, 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 blah. Olaba kye bakola wano. They have already composed your email. So here it says 1,336 emails sent. Kati nojja wano, write a quick message to the banks reportedly considering whether or not to support the loan to fund ECOP. Compose your email. You just write your name, no writing your last name, no take your email address. Then, wano, no sound, don't support. That message is already written there for you. Then, no clicking no message already here where send me updates or don't send me updates. Then you just send the email. Because for all we need is just different emails. Jogenda wano no filling in your name, first name, last name, no take email address you send it creating us some sort of a gundi, something like this, an interface like this of a website. Netu sindika emails like, let me tell you one thing, ladies and gentlemen. Let me tell you why this trick works. It works because, for example, opposition party member or a Turkey or a Republican People's Party, if he receives like 500 emails about Lumbuye, he will respond. If Erdogan receives around 600 emails about Lumbuye, trust me, he will respond. Because ajja kulaba emails zino nga ziva from different people. They are all speaking about the same thing. Fred Kajubi Lumbuye. Who is Fred? So they will intervene. The IGP of Turkey, will take out just list here. And people just go out there, never sindika messages. So, that is work that needs to be done. Kakati eyo waka kyova olaba nti gwe teweebuuza nti ewe bannaye twawaddeyo ssente bla 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 tulinda. No bro, you have a lot to do you as a person. There is so much we can do. Nti abantu abalina kye muyinza okukola abasobola okuwandiika. Twagala mbadde awo nga ndi ku mulimu ne ndowooza nti why can't we even do a video? Like musobola okukola videos obw'enjawulo. So if we have anyone who can write a script, we have people who can edit videos. Omuntu ne tukola ka script akatini ne tugamba nti nno ne tuwogera story ya Fred. Di Fred yabula ennaku z'omwezi bweziti ne bweziti paka nakati talabikanga. We tell this video to the world as well, especially to Africans, so that we get them involved. Because omuntu ajja kubuuza, yes,
nti aha Fred yabuze yes we are talking about this Ugandan blogger yabuze tell me more about him. You need a place where you can find all that information, and I think as people power kyekyenalingambako abantu ba people power last time NUP nti tetulinawo osanga information ya NUP mu Uganda, like literally bino byonna ebyaliwo mu kulonda, there isn't much where you can find it. Okitegeera you need to find it in a single place. Nti wogenda nogamba nti okay wemba njagala kumanya ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu blah blah blah. Gwegamanga the website is okay, yeah, website ino bagitereza. Naye ngerwawo okuloadinga. Okay. Yeah, website. Yi naye lwaki etandikirawo donate. Bannaye. Okay. Kango kati website kanjibalage ino wano bagitereza, which is really good. I'm happy to see this. All right. The problem is that Inamo Akadonate Kanji. Now, this is a nice website. Ojiraba, this is really good. Yeah. Now, this is good. Kubanti. Yeah. This is good. Because the other first website yokusoka yali teraga naye kakati olaba kati bino tebabikyusanga. Ono olenge ate yaliwo ono yavaawo yagenda bano bonna bagenda bamu ono naye yagenda. Oh, bino byonna bikadde. I think they need to update all this. Winnie Cheese, I don't know what she's doing on our website. Oh. Well, the website is good, let it be updated. Website guys teri updated. Chichemba gamba. Kitegeera there isn't much. Kuba eno website yandibadde already in a blog. Nga kuliko amawulire ga NUP and all that kind of stuff. Nga kuliko weekly briefings. Bye baba boogedde every week, press release. Nga zirina okubanga wano weziri. Okiraba because that is what shows professionalism. Now let me show you this other website of these Ethiopians. These are the Ethiopian guys. These are the, you can see these things are very simple. You can always copy from different activists all over the world. Now, these are the Ethiopians. Mulaba Wakawawe. All right. They have articles, situation reports, news coverage, war victims, toolkit, Omona Tigre press releases. These are the guys for Tigre. Our demands. So they have such kind of things, which is really good. When you go on their websites, sanctions, investigations, advocacy. This is towards the Biden administration. And that is why you see it pushing the Chintu Chabwe, and it is very, very, very robust media, as well as a lot of coverage in America. Chintu Cha Tigre. Get involved, join our campaigns, article contribution, disinformation, call for action, blah, 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 blah. Home. Let's just go home here and see. Banobagaiba Omna Tigre. And these things are not very difficult to do. Really simple things to do. So bakuwa wano situation report. Nebakubulira wano civilians killed 70,000. Website ya NUP inokubaka abantu bonna bonna babadde battibwa. Activities as NUP, upcoming activities. Like inokuba ne ICT department ngeri dedicated to ICT. Literally, because that is where the world is heading, even in politics, even in activism. Because if lumbuye abadde impact, they would not have come for him. The fact that they are coming after activists, online activists,
It means that the game kati eriko online. Kati nga olaba wano, famine conditions, in dire food emergency, 5.2 million. Like they even give you don't have to do all this, but okulaga latest articles. People are writing articles here, of which these guys, by the way, they don't even speak English, which is fascinating. So they even have the hashtag Biden Act Now, Tigray genocide. Really interesting stuff there. So I think we can take that particular route. Like if push comes to shove, that is the route we should be taking now. For me, that's what I think. Okay. I don't know if you guys want to make a call. Let me get my phone. If you want to call, I'll take just 1 or 2 calls and yep, that will be me. So online, you guys have to just create like a team of people abalina skills ez'enjawulo. But of course, some things musobola okubikola, and then you can build from there to start asking for prisoners. Anyone who gets arrested, muba musobola muteeka ku website eyo ne mu demanding for their release, ne muba nga mu documenting those things, so that people don't forget about these prisoners. Because right now, no UP, do you know the number of people who have been arrested? That information is not there. I think we are a wee bit bad in data and information gathering, as well as control, as well as keeping those particular archives. So we need to really help out in that particular area. Where the thing activism, ICT is the way to go. When we are biganye ku ground, why do you think Tigray ebade very effective? I think tebalina nabantu ku ground bali awo bekalakasa blah 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 blah, like Tigray literally tebalina. Mukitegeera, tebalina bantu bekalakasa. Naye online presence yabwe eri very very effective, like literally very effective. So ebintu bino abantu bafe abakwatiddwa, abantu bafe abattiddwa, tuba tulina okubidocumentinga ne tuba ne website nga tugirunninga, so that you don't forget these people. Kwakati website ya NUP ndaba tekuli kiriko. Tebiri, nothing is there. Like I think nothing is there to me. Kankwate ku masimu. Temukuba masimu nga mumbuulira nga munziza mu ebino ebibaddewo. Like kuba kati njagala solutions. Oba tolina solution, please do not call. Hello? Sebo. Wanji sebo. Tukwebaza otuweereza. I think olwaleero eno ye live yokka gyendabye erimu a little bit of substance. Kubanga from last night when Honorable Mwadan Kunyi posted, there have been so many diversionary lives. Eziva mu bantu abamu abatweriseemu ate n'ennya ne bannayuganda abalala abagamba bali mu struggle naye nga tebabonerera. Omuntu n'omulaba ng'abadde akola diversions, kino ngenda kibifaalinga ku bagoberezi abantu abali mu struggle nga balina kuno page nga bakyagoberera page, n'obasanga bazunga buli live bagamba penga ayogedde lumbuye afudde lumbuye afudde. Naye n'obagamba muwulirize ebigambo bye
amaliriza abagambye eki oba alina ekintu kyavuga kyakuba Nuupu akuba Bazaake akuba balooya ffenna tubeere bagumu teri amanyi kituufu tusaba busabe Mukama ffeeri wonna waali oba aliwa aveeyo nga mulamu naye kati ndabye babuloga abasinga waliwo abatandise okusoma amabaluwa oli n'asoma ebbaluwa ku layivu n'amaliriza ne yeekolesemu nenyini n'agamba kano ankubira era kano yaŋŋambye kati kano ali mu magye basitayidi eri alina interest okuwa amawulire agakwata ku lumbuye nga be basinga be bamunoonya noota bannayuganda ne batabuuka ti abantu bano be bataddeko omulamu abakuba zittukke mu kubulawo kwa lumbuye balina ekintu kye bavuga nze nenya nnyo bannayuganda lumbuye abasomesa diversion n'abasomesa diversion naye bannayuganda tetugaanye teri amanyi kituufu naye abantu babe bakkakkamu ate bawe ne balooya baffe ekitiibwa bawe n'abantu abeewaddeyo ensobi zikolebwa bantu naye bagamba akuba owuwe akuba awumbawumba kuba ndabawo abantu abayumba Zaake bagamba yatugamba kino yatugamba kino n'ogamba omuntu Zaake yaffe Uganda n'aleka ebibye byonna n'abantu babatandise okuleetawo propaganda ssente ate abantu abasinga okuvuga ekintu ekyo tebaawaayo ffe wano weetuli twawaayo twawa ssente mu mutima mulungi era tetukomplaininga na ssente bagamba bw'oba owaayo ssente ng'ogabisa oba ogwa kkono ogwa ddyo tegulina kutunulayo tusaba kimu there is no money which can be amounted to Lumbuye's freedom. Kale tweyanziza ssebo people appreciate abantu babe bagumiikiriza nze kyensuubira ekyessente mbadde saagala nnyo tubyogereko wano abaabyogeddeko baabyogeddeko dda nze ndaba bya kumalamu bantu maanyi sigamba nti ssente baaziridde oba ki abantu babagambye ssente weeziri naye nze ndaba bwe tunaaba tukyakaanyira emitwalo 7 if you look at abantu abakoli mu activisms ziri global wano wetuli mu Bulaaya abantu abali mu climate change abantu abali mu different activism activities number one they have trust in their leaders waliwo holding your leaders accountable then ne wabaawo n'okuba nti nno gwe oliwo kwagala ababakulembera bafailinge there is that one as well where you want your leaders to fail and holding them accountable, they are two completely different things. So what I believe is just sente or whatever musimanyi batwala sente bichi echo achirete sawas, you know, they just want us to fail. So I don't believe it's discussing it. bakomererako gwe nga moderator ow'ekitiibwa ekyo kiyingiramu naye nze kyenja okugamba abantu abavugana yakiibwa eyo bonna ssente n'abeekanga emitwalo 7 egya dola ezo ssente entono zaalina bannange bannamateeka e Uganda balooyi e Uganda kugamba akwata ddiiru emu abantu bagende beebuza abo ba Kampala Associates bano ba Erika Ruhanga bonna abakola offices ku Workers House bakayinjire bakyaginga ssente mmeka eziragaggawaza bakiriyo wakiwanuka bakulaga ennyumba ye luli gy'alina ng'eringa lubiri lusinga lyolubiri lusinga ne bulangi lawyers are very expensive global kale ssebo kale boss okay hello okay flip. Okay, waliwo awadde wano message kansomeko eno message egamba nti musonyiwemu katono era munideko katono kansome ne message wano ono agambye bw'ati Sebo, my suggestion is
that a coordinating team on Lumbuye matter calls for a strategic planning sitting on the issue. A robust advocacy plan, media strategy, and such plan need to be instituted. We can have a team that briefs Ugandans at the end of the day on its developments. Confusion on Facebook just hurts Lumbuye further. I totally agree with this message, Victor. Eyokukola advocacy, media, and a search plan. And that's, I think, what I have been addressing on today. Hello? Hello. Yes, please. Wobale tuweza sebo. Kai nawe bali kuwuliriza. Kati nze nina points 2 oba 3. Kale 2. Bannange ndoza bannayuganda tetwategedde kintu nomani kyeyabadde atusindikira. Mbadde nsaba tugende na kukiriwe ebya platforms endala tujja byogerera eri ewalala. Mbadde nsaba twogere kati kiriwo solutions. Kale kyonna ekibadde kitubuzizabuziza n'abantu tetwakitegedde. Kale nkoze mistake okumentioninga erinnya. Ffenna tetwakitegedde kubanga tulwaniridde abantu bangi okuvaayo nga tukola propaganda. Era nga mu Lumbuye abadde akola propaganda nga agamba bugambi omuntu afudde, omuntu bamukubye empiso, bantu bangi bavuddeyo. Abantu bangi bavuddeyo mu makomera ng'ate balamu. Kale ekyo kankiveeko bw'oba toyagala tukyogereko. Nedda wobanga kati tuli ku point ya toyagala tukyogereko kati kiveeko. Okay, genda kukirala. Kati nze mbadde nsaba. Naye mukulu olabye nti no ffe aba diaspora ffe tupostinga ffeka n'abatono abali mu Uganda. Mmanyi amannya gonna agali mu campaign. Nze kinnuma nnyo. Nvuddeyo ku lives 2 nga kinnuma. Enjabo. Kati oyagala njogere ki? Oyagala njogere gwe kyoyagala ng'ate ompadde olukisa okuteesa? Wangi? Obadde oyagala njogere kyoyagala nga ompadde olukisa okuteesa mukama wange? Nedda ngambye yennyabo. I'm listening to what you're saying, so I said yennyabo. Nina ensonga emu ennuma. Obadde oyogera ku ky'okupostinga agenda mu maaso. Tuvudde mu Twitter. Tutreatinze. Nze ntreatinze ne tutreatinga naye ne ku Facebook tusindika ebipande. Nnaku 10 eziyise ku Lumbuye. Nnaku 10 eziyise ku Lumbuye. Naye kinkwasa ennaku nga abantu bapostinga ku lunaku olwokusatu Lumbuye we lwamukwatira. Tewali yali azzeemu kupostinga. Nnaku 10 ze bakutte Lumbuye. Abaana aba diaspora n'abamu abali e Uganda be tumanyi babale. Naye nga ffe bwe baali mu campaigns baatugambanga nti no foot soldiers. Ba foot soldiers awo mu kaseera kano we tunwanira Lumbuye. Where are they? Where are they? Bannange, we are watching you guys. We are watching you guys. Mwe mulowooza aba diaspora twebase oba tuli basiru oba tetulaba. We are watching. Omuntu ali ku map media yali mu wamu yasindika banaye musindike sente. Bannange, let us muveeyo mupostinge. You post free Lumbuye. Bonna ntunulidde ku posti zammwe mwenna abali batugamba soldiers tuli wano baana mutuweereza amafuta, abaana mutuweereze kuli kamera, tuli steady. Nobody is posting. You post Lumbuye.
Let Lumbuye be free. We are watching you. Diaspora team, now we are watching you. Katino muputu posting ile simanya waluwa ya agalo okuva mu komera. Nafe we tujoba kwatira. Clear the way. Yeah, let them clear the way. Diaspora people we are fighting. Let them clear the way. Mukama wange webale kumpaka chance ako. Let them clear the way. Ugandans, abali ya Uganda ndaba not only Map Media. Ndaba bantu batono bapostinga ku Lwokusatu Lumbuye bwe bamuwamba. Kwaka up to now tewali post yonna. We are watching you. Kale. Mukama wange webale nnyo. Kale. Natona agenda. Yes, sebo. Strength chigwe joyinza. What can you bring on the table? Mukuyamba okununula muganda waffe. Kati muganda waffe plan je nabadde nina gwe choyina gwe what can you bring? Can you write? Can you speak? Can you eyabadde kulumye yayabise tekyalina gizanya kyekyo kituufu ekyabaddewo. Twafulumya mukulu ono eyali owa Bobby Wine ono omuyimbi akuba gita yani oyo twamufulumya nga tugambye afudde. Nedda si kyembuuzizza. Mbuuzizza gwe strength yo inakyo. Omanyi okuyimba, omanyi okutontoma. What strength do you have? Skill ki gy'olina kale gye tuyinza okukozesa mu kuggyayo Lumbuye? What skill do you have? Skill yonna ndi muntu wa magulu, manya ndi muntu wa mikono. I'm an electrician by professional. Okay. So sijja kugamba nze ndi engineer, sijja kugamba manyi okuyimba njira amasanyalaze tegalina we gajirayo naye I can talk what I feel in heart. Kale. Okitegera se. Okay, nyama. Nsonyiwa. Kale kyekyo. Tolina kwetonda. Kale webale nnyo. Okay, kale. Kati banaye abantu abalina skills kuwandiika kukola ki twagala kutandika kukola advocacy tukole strategy waliwo mukulu wanampeereza gundi element says esatu advocacy strategy ne gundi. Yes, hello. Hello. Enyawo. The strength yange nsobola okusharinga buli kyenako obukakafu nti kirina source ntuufu. Then sharinga exactly wawe kirina okugenda with impact kuba sikutapaka nga ntegedde nti kasukaali kanoze. However, ITC department ya NUP ebisinga omala kwekoona n'obuuka. Ensonga ya Lumbuye eyongedde okulaga obunafu bwe tulina. Yes, social media twagiwamba. Naye ebisigadde ebyaffe eby'omunda twetaaga obimprovinga. Twamala emyezi ng'ebiri nga tukoola ba MP baffe bajje ku social media bajje ku Twitter. Finally they did. Ate ye yasigalayo tebaagikola. Website yaffe yonna olwaleero yalibadde ejjudde. Emikolo gyonna egibadde Kamwokya gyalibaddeko nga giraga ebintu nga bwe bitambudde. Naye olaba website tennaba kukwatibwako. Ekirala nina ekibuuzo. Simanyi oba olina ansa yaakyo. Lwaki bwe tufuna update okuva ewa mukulu Muwada oba ewa mukulu Zaake honorables omwana ono ajja n'ayogera live ya ddakiika 10 oba naye ng'ate tabula byonna ebibaddewo kubanga yesterday followed so keenly n'agamba n'abantu ngenda bawaayo omukisa mukuba essimu. Omuntu eyakubye essimu yamugjeeko bujja kubanga yabadde amugamba mukwatagane musobole okutubulira ebi n'amuggyako bujja. Waliwo awo kye sinnaba kutegeera nyinza okuba nga nze atalaba bulungi naye nze ndaba bwe tufuna update pato n'amala ajja live expect confusion kubanga propaganda yenna atambula singa obungi bamukootinga byaba ayogedde kwe batambuliza era olwamaze ki certificate ne kifuluma. So today we've had a day full of confusion. Naye kati we tutuuse emitwe gyaffe kweyimirira. Who is going to feed you the right information? Nze bwento bwe ndaba. Kale.
kuba buli blog alina ekigendererwa kye. Nze what I believe is nti level tugitadde nnyo ku ekyalumbuye tunakiteeka ku omanyi kye bayita KBC Kagwirawo Boxing Club. Like we tukifuula nnyo local, that is where it's going to stay. It is, and we are it has stalled because it's now local. For me, my understanding of strategy, woba oyagala ekintu kisigale local, deal with it locally. If you want the thing to go global, n'okubanga kifuna credibility, there are so many things you have. There are things you have to do okukifuula oba attracting the attention of people. But attracting in the very first place, and those are the things that I've been talking about. Yeah, omwana Fauzi Omasaba yagamba tulwane nnyo amawulire ga UK, amawulire ga US gasobola okukola ki New Times and everything basobola okuwandiika ku issue eno. I think that's the way to go. Otherwise now it's overwhelming eri bamuwada eri wameri senga tuba tetufunye breakthrough even in Turkey. Story bagiwandikako naye nga bakopinze bukopinzi, copy and paste. They did not put their own investigative journalism into that story. So Chechewayogede, if it means to pay them, let's pay them, but kwatemu. Naye kati olaba okuva ba DW batuwandikako ebintu byazikira. Patricia bagenda ne tugende eno ne twogera media eganya okupiikinga ekintu kino. So tulina okunoonya which dot have we not tapped. Anti kakati kiriwo ekiti. Because olina okuba ne kye tuyita credible sources. Kati oba mugamba nti no, some of you believe Pato's narrative, some of them do not. The thing is, we have two official people on ground. That is Muwada and Anthony Wameri. And what they are doing now, they are establishing the facts on the ground. But now, yes, the facts on the ground, because if Muwada goes to a detention center, he was not booked in, that is a fact. That's a fact, yeah. Kakati Pato, what detention center did Mr. Pato go to? He goes with them, but never what information. Najanga kugamba nti information gye babawadde entuufu, but n'ateekamu but n'abamulayinizaako bamubiboogedde. Anti kati gwolina kwetyo, I think the kyemba nnyonya nze ng'akola advocacy. What is my source? Is my source going to be Pato, or is my source going to be Mr. Muwada and Anthony Wameri? So, Fazil, if I see Pato with the Muwadas, bali everywhere, and then let's have one update. Sister, let me ask you from Turkey. Let me ask you one thing. If you see Mr. Secretary General, what's his name? Louis Lubongoya, then no labane tugeze Map Media, oba no labane Jofulem Ogunji anyono sema isme ya salawo. I'm not saying that these are equals, but what I'm saying is, if the Secretary General comes out and makes a statement, Isma Naja Nakola statement about the same, as well as Map Media Naja Nakola statement about the same. Whose statement will you take? Whose statement will you leave? Definitely 100% njagena ya SG, but what you have to note, the confusion between today. Vamwebyo mwana ono by'abayogedde kubanga abayimiridde ne bali abayasiibye nabo bw'ajja n'ayogera statement contradicting what they are telling us ne bwe balayini emu bweti producing a propaganda ne confusion gwe tulina leero. But sister, Ambanese ndaba nti wabanga omwana he has a right to say whatever he wants, but we have a right to we also have a right to either take it in or leave it. Okay. We are very right. So my question was, senga batumugambirako n'atajja kwegamba n'atakola frequent updates says okuba nazo produces a lot of confusion. Well, I think awulira wabanga kwali kuno. N'abamulaba kuba bali baba batuwadde be bakulu bw'aba submitting under NUP bakulu
their leaders. Lwaki bawa naye naawa? Sagala like to underlook him. Naye ate ebimu byayogera bicontradictinga nnyo bye baba batugambye era bye bireeta confusion and propaganda. Bamuzimbira ku ebyo. Look yesterday scenario. Okutandikira ddala ku certificate ekyafulumye paka kubika. It was his statement. Ate nga bwe badde batuwa information ebyo bizze bibeerawo. Bamulinda najja 20 minutes, 10 minutes live, ne balondamu ekigambo ekimu ne babuuka nakyo. But for me, the problem is that, by the way, the problem is this. Whenever you bring other platforms information into this, I think you're going to getting more confused. Because for me, mine is more on solutions, mine is more on way forward, mine is more advocacy, mine is more on media strategy, mine is more on building websites and also reaching out in the international media. And I appreciate that very well in terms of solution. Tetwagala kugamba nti Pato talina mulimu gwakoze. Bakkiriziganye akkirize source etuwa update ebeereemu. It is a solution also. It's a solution, I do agree. But the problem is it's not the scenario it will happen. But for me, I think it is going to just set it back for looking for looking up for what do you call it? I really don't want to point fingers. Naye kino ekintu nze nkigoberera. Bwe tuba nga tusazeewo nti mwami muwadde ayogedde. Tugendere ku ekyo kyayogedde. Ate lwaki different sources zivaayo ne zitandika contradict. Kiringa mukulu Kyagulanyi n'ayogera. Nojja n'ogamba ng'oli you submit under him. Tinedda ebyo ebirala byonna bituufu naye no line neno temugikiririzaamu. Lwaki temwesootinze eri babiri? But it is like this, my friend. Inti ekito kigenda ku happening. Ekinawo okimanya emyaka gye tumaze nga tukola ebintu bino. Inti oyajja kwogera kyayogedde, like Muwada has no right over what Pato has to say. He has no right. Pato has a right in this world to say whatever he wants. Which is very true. As a sign of respect to our leaders, Muwada ne Pato tubalabyeko nga batambula bakola babiri. Bakkiriziganye bali only 3. Tubeere ne source emu eya information. Kendeze kavuyo akaliwo because batunoonya solution ate ffe to creating a confusion. We are the source of our own propaganda and confusion. Ate ffe abamu ffe tunoonya lumbuye. That is a fact. Ffe twebuzaabuza. Leero ababise baani baffe. Leero abaliisa abantu ssente baani baffe. This thing can be managed. Teriyo intruder ayogedde ebintu nga tetumumanyi buli avuddeyo ayogera ebitali mu magezi waffe. So we create the confusion and propaganda, and again tuli so hot and down kuba lumbuye tetumulaba. How can we succeed in that? Do you have a problem with Pato's lives? Senga zibadde ziraiminga nga balina same message kuba ffenna tetutegeerera wamu. Simple question. Do you have a problem with Pato's lives? Yes, I have. Kubanga emirundi esatu Pato yazze buli live gy'ayogera contradictinga bye batugambye. Yajja n'atugamba temukkiririza mu bya Netherland bifu, temukkiririza musimanya buli kimu. I do agree you have your point. I do really agree that you have a strong point. But Kankubuze, are you going to watch Pato's live tomorrow? I won't, but again zitambula. Golooza nti tuba tugenze ne tuziraba. But waliwo confusion ejja noga ate bino bivuddewa. Tubadde ku kimu tuli ku Twitter tukola kino. Ate kati bino bivuddewa. Kukumanyizanga era source evudde. Let me be honest. I don't know what he talked about. Ebyebaluwa bye basomye simanyi nani yagisomye. I don't know nothing. Ebyebaluwa saabisomye nze ndi ku Pato kuba ali ku kibuga kye kimu n'abakulembeze baffe. But I'm very sorry. Pato I've called him a couple of times, spoken to him. And I am very sorry I've not watched what Pato has said, and I don't watch him, unfortunately. I'm sorry. Literally. I only follow what Anthony Wameli. That is very true. About to know the abantu bonna bakola live. Pato ajja ku live like 2 minutes. Ngalina abantu ng'enkumi ssatu n'ebitaano. Which means people believe in him kuba ali underground. Kati alina effort nene okwongerayo ekintu kino oba okikola mu step back. Anti kakati nze banaye kambabuulire togenda kuforcinga Pato kukola kyoyagala. That is the truth.
the best thing is tetugenda mu forcing naye ffe twe creating ebizibu byonna kati bye tulina mu eno ensonga. For me, I believe the best thing is wabanga Pato, you do not watch olaba nti kyayogera kyono. Do not go and watch it. Tell people not to watch what Pato is doing. Simple. Okay, my point is bambi bannayuganda tukendeezeeko ku sources of information ze tutambuza tubeere ne source emu of information tusobole okutuuka gye tulaga. Otherwise, if you follow everyone, we are creating our own confusion. Thank you very much. You're welcome. Wanje. Wanje? Ompulira bulungi. Mpulira sebo. Eka nteeseeko katono. Kale. Weebale kuweereza first of all, neebaza n'omukyalo yavuddeko abadde n'ensonga ye. Okay, ate kati. Oli okay. All right, mbadde ngamba. I believe we need to change strategy. Kuba lumbuye bamukwatanga ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi guno. Olwaleero ennaku z'omwezi 13, almost more than, is it coming to 12 days, 11 days? 10 days. Nga tewali muntu n'omu yali amulabyeko, tewali n'omu yali amuwulizaako. Nze ngamba kuba ogenze no mentioning ekyokupenetrating international media platforms oba tuzisasula, eyo strategy nnungi nnyo. Nze ngamba it is time we change strategy. Ebyenjagala okuwulira. Ekirala ekyokuteeka website, I believe there are people here because Lumbuye ayina following nene nnyo. Live ebeerako abantu omutwalo gumu n'ekitundu. Mulimu ba engineers, mulimu ba chef, mulimu ba IT experts. I believe yes. Because emirimu gino gye tukola tewali n'omugo basasula, tugikola voluntarily. Nze ngamba there can be someone asobola okuvaayo voluntarily n'akola website, kuba in most cases ensonga zino lwaki tezitambula bulungi, ekintu tukirekera omuntu omulala buli omu agamba maybe oli anaakikola, maybe oli anaakikola. At the end of the day ne watabeerawo kintu na kimu kikolebwa. Nze ngamba let there be someone avaayo voluntarily agambe nze bannange ngenda kukola website about nze nange senjagala kati okuwulira. Yes. Oli akuba essimu agambe nze bannange ne waddeyo within the next 1 day or 2 days the website is going to be running ng'eyina Lumbuye facts olunaku lwe yabula the facts ezitugivingibwa abantu abakirimu, you know, ensonga ezo tuzi highlighting bulungi. At least bwe tunagenda penetrating international media platforms oba tuzisasudde kuba agawalayi zo zeetaagibwa okusasula. To penetrating to profiling Lumbuye. Kuba yakubuuza who is Lumbuye? Nga tominako na profile, by the way. Yes. Tuiza no creating a Wikipedia page. Netuwandika Wikipedia. Oshitegeera. Netukwata bisango kola kati Lumbuye is worth a Wikipedia page. Links zinozo nakwe ziri gundi mukulu gundi ozmanyi JB. Link yosobola zitekayo ku Wikipedia, notekayo story, you just update the story one time and again. In fact, you can even get his Twitter updated as well as Facebook. Gena maso. I like your the solutions you can solve. Ojjukira bulungi ennyonyi ya Malaysia eya MH370 eyabule yaliko ba engineer 3 mu abasatu. Up to now teyaddamu kulabika. Muganda waffe John Bosco Kibalamba amuwambanga ennaku mu June 2019. Up to now tewali n'omu yali azizemu mulabako. Singa twasirika nga baganda bakwatidde kalangala tebandivuddeyo n'okutuuka kati. So omuliro gugende maaso ne I believe so far 11 days we need to change strategy. Sijja kulimba fazili. We need to change strategy tuyingizeemu enkuba endala. Twitter tusigale nga tukikuba. Embassies tusigale nga tuzisindikira emails. I think we can advance from tweeting and we also incorporating with sending them direct messages. Emails. Kuba beri website. Mbadde ngambye olaba website oba simanyi oba ogirabye gye mbadde ndaze wano. Website ya Stop Hip-Hop. Kati nze ngambye abantu nti we can incorporate in that plugin. Nesindika emails eri omuntu agenda bugenzi wali afiringa mu linnya lye na email, then nezigenda directly ku president we Turkey ya IGP and all these other power blockers mu Turkey ne opposition nezigendayo directly. Nze kyensubira nti plugin ngeri ku website ya Lumbuye. Mu website ya Lumbuye mwennyini netulaga n'obwo bugundi bonna minisita ng'agamba nti Lumbuye twamukutte obwo bonna. All that is a lot of information. Yes, we need to change strategy. That is really good. Very important. Ebintu bino bya gundi obitegeera. I think that is what
ekikulu kubyogerako bwogezi ne bitakolebwa kyenvudde ngamba nti mu following lumbuye gyayina ennene nnyo let there be people abavayo voluntarily oli agambe nti okay nze am an IT expert within the next 24 hours or 48 hours or 72 hours the website is going to be running. I need this and that. Kuba ubanga osobola okudesigninga website, maybe you are not good at researching and getting the data that you are going to put on the website. Yes. Someone and else then we get is a going researcher to be providing that information. If you don't know or collecting that data, maybe okola bichi omuntu omulala atajja kubenga asobola kuba this is a collective responsibility. Tukikole ekyo nakyo kiggwe tuleme kyogera ko. Ate kijja okutuwa amagezi agalwanirira abantu abanaba bakwatiddwa abalala. Mwami Fazil omulala naye ateeseeko naye nga nze kyekyo kyembadde njagala okugamba tukikole kihappeninge. Kakati nze kyendaba kiri bwe kiti. Olabo lwakuba omanyi ebintu bingi nnyo byenfronting nga bingi nnyo byenkola naye mbadde simanyi oba kino. Kuba mbadde ndaba singa kibadde possible twandi creating nze like a Telegram group oba whatever WhatsApp omuli abantu abasobola kuba ne lumbye ne waba ateereddwa tetumanyi wajja ayinza teerebwa ayinza okuteerebwa e Uganda ayinza okuzuukukira e Uganda ayinza ozuukukira e Turkey ayinza okulabika nga mulamu ayinza okulabika nga mufu websites like things like these websites lumbye aba afuuse matter kitegeera nti eno website eba erina okusigala nga epushinga okugoberera omusango gwa lumbuye. Ngolaba wano mu America waliwo ekintu kye bakola abantu abali ku kye tuyita death row. Kati abantu abasinga bali kala ku gw'okufa batera okubateeka ku death row naye ng'oluusi omusango gwo baba tebaagussa. A lot of times journalists speak interest in those cases. Ne bakola investigations zaabwe ne balaba nti ddala omuntu omusango teyaguzza. Kati we batuuka ku ekyo they always create websites to follow that particular case. N'okulwanirira abantu nga baleeta facts nga baleeta biki. They even create Facebook pages and things like that. Ne bagamba ne ba having a Twitter discussions. Kitegeera that is how this activism works. Naddala online activism bwekyo bwekola naddala in the US here. Era omuntu agenda okuva ku death row mugenda okulaba all this information yonna ebintu abantu bye badde boogerako abantu bye badde badiscussingako website gye bamubuilding agenda okuvaayo nga naye alaba nti ddala abantu bamubeererawo. Ekyo kiba kireka kye tuyita a record of how people really fought for this particular individual. So I believe nti whereas saagala committing on that particular matter naye nze nandisuubidde nti maybe we should have coordinated kuba Mr. Victor yagaye nti tulina okukola kye tuyita advocacy, then ne tufuna kye tuyita media campaign, how we are going to penetrate the media, then ne tufuna ekyokusatu yagambye tova katono nkamalirize wano, then ekyokusatu n'agamba nti tulina okukola kye tuyita a search plan, engeri gye tulina okunyonya mulumbuye ekitegeera like people on Granada abali ku ground badanku nnyingi baani how do you search for him, but how do we get all these other people abali outside Turkey interested in the case? I think they can only get interested in the case if at all Lumbuye Tumu brand is like the way he should be branded, with a website, with a fully fledged Facebook page, whatever, WhatsApp group, bichi, Twitter handle, hashtag, and all this kind of stuff. Find Lumbuye, blah blah blah. Kale mkulu jebi simanyo boy nacho yongerako tumalize then mfuneyo aba nsimwana dala emoba biri and then we carry on. Kyenandiyongeddeko kwe kukubiriza abaganda baffe kwebaza first of all abagenda maaso n'okubanja muganda waffe Comrade Fred Lumbuye. Last time twalina 42,000 Twitter searches. Those kendeddemu olwa amawulire agajja gabaawo nga olumuga wa hope abantu ne bakendeza omuliro naye fact of the matter ennaku ziweze 11 tewali n'omu yali amulabyeko kiba kitegeeza tetunnaba na kutuukako just inch. So omuliro gwe oba badde wali wazikizaamu katono, I believe you should triple those efforts. Searches is a younger yokuba. That is also another way a story can be identified. Get trending ku Twitter, ku Instagram, ku Facebook, ku social media platforms. Kankuleke mamifaziru no mulala ayingire wate seko. Yeah. Efforts. Search is the younger yokuba. That is also another way a story can be identified. Hello. Instagram, okay. Facebook. Okay. Kale kanzijeko. Kakati.
Mbadde nfollowinga byoteseza byonna mbikkiriza naye ompulira? Alo? Ompulira? Kyogambye okukola website eya Lumbuye kikulu nnyo, kituufu era kyetaagisibwa okukolebwa. However, challenge endaba ku mwami Muwonge bwe kyagambye nti walina okuvaayo omuntu afaringa akikole voluntary. Challenge gyendaba kubanga this is almost like a full-time job. Abantu abandi badde basobola manyi gye bali abantu especially wano mu diaspora abandi badde basobola okukola ekintu ng'ekyo. Obudde baba tebajja kubeera nabwo. Wabula nze kyembadde nteesa. Wangi? Obudde buyinza okubeera kubanga jjukira baba balina emirimu egyabwe. Kati ng'ekyo okukiteekako jjukira website ogambe yakubeera nga ojja updatinga all the time. Wangi? Bampita Flavia. Mbeera UK. Naye ngezaako kutunula obstacle gye tuyinza okubeera nayo mu gundi gye tuteesezza and how we can go around it okulaba nti nno tusobola okukigira. Nze kyembadde nteesa senga tukyusaamu mbadde nteesa kukyusa mu fundraising strategy kubanga nze ndaba fundraising strategy gye tulina eno ey'okubeera wamuleeta ssente especially ekintu nga kivuddewo tekola. We need a fundraising strategy eri sustainable ngeri like continuous. Olaba bano abantu bano bebabeera ba advertising bano katugambe bana abaana oba Oxfam how they advertise in the UK. Gundi fundraising strategy neba ngeri continuous nga tetulinda kintu kumala kugwawo ne tulyoka reacting ate tumulete sente. And you know sometimes it ate nga n'ebintu ebirala bihappeninga kyesanga nga tufunye obuzibu ate n'ekirala of course abantu tubeera ne financial gundi endala kati okubeerawo nga tuli mu kino ekya buli kaseera okuba nti tulina okugira ekintu bwe kigwayo tulina okugira okwekwata sometimes tubeera gundi strained. Kati nze offer yange public towards a solution nze obadde osaba abantu abalina skills. I've got fundraising skills, fundraising skills gyenyinza okuofferinga as part of the committee whenever formings attending very good writing skills. So nsobola okucontributing gundi to my skills in my own time nga siri mu kukola nemba nga nenawo kyensobola okukola ku ebyo naye ng'ekintu ekikulu okuteekawo fundraising strategy kukyusa mu fundraising strategy gye tukola kati and I already have an idea of how we can do that. Netuba nga tulina ekintu bwe tukitambuza ne kiba nga kiri continuous ate nga tekituburdeninga kiba nga kiri awo kiri sustainable nga tekiburdeninga anyone. Nina abantu binabadde njogeddeko nabo abantu nga babiri ne baba nga bagira naye nga nina I had to kind of talk to it further kulaba nti if there is a way tugezeko putting our heads together tulabe ekintu kino nga tusobola kyongerako kubanga mu bintu byonna gundi yonna strategy ya organization yonna finance oba funding oba sente making a 60 to 80% of any strategy. Company bw'oba otandika company ebigendera byayo bisinziira ku sente z'olina. So kikulu nnyo nti tufune fundraising strategy esobola okumaintaininga ebigundi activities zaffe. Eyo ye contribution yange kyekyo kyembadde nteesa bannaye. Hello? Hi. Hello. Am I on my radio? Yes, you are. Thank you so much. I really appreciate everything that you're doing. You're welcome. In search for lumbuye. Yeah, can you hear me? Yes, tukuwulira. Okukwatira mbadde njagala kwogera ku ky'omwami Pato wali omukyala akuddeko n'ayogera ku Pato n'agamba Pato akola bubi biki naye bambi saagala munenye Pato okitegeera Pato naye ali mu panic mukwano gwe Lumbuye amubuzeeko ate ekirala yali ku ground owulira abannayuganda bangi bali ku ground bababuuza abannayuganda baliwa bonna bali mu mayumba bakyogenda muno tebalina mpapula owulira naye Pato yeewaayo n'agenda ku mapoliisi gonna n'agenda ku Interpol nga okitegeera
ngali ku ground ng'ata updatinga kayati kati mutoka mukyane mugamba mbuno oyo mukyala n'agamba simanyi Pato akola bubi simanyi propaganda simanyi ali kuwa fake news okitegeera so Pato bamulekere mukwano gwamubuzeeko apanikinga naye tamanyi kyakola naye anoonya solution so I really appreciate Pato. I appreciate his love and care for everything that he's doing. Twali ku Zoom last week on Friday waliwo omukyala lawyer basimanyi wafaziri wagiriko lawyer yagamba nti no yawuliriza ayogera ne lumbuye wakiwulirako nyabo mbadde nsaba tugende ku solutions kuba kati ebitwa gundi semantics nyingi ezo like okay right now twagala ffe kiki tuyinza okukola nga ffe what can you do you nga you right now I'm telling you this I'm a lawyer but lawyers are bali ku ground ebintu ebandi badde bakola kusaawa eno owulira bagamba nti no poliisi yakkiriza nti nemulina zakkiriza nti no zimulina owulira kati abazimulina lwaki bagana obbalaga gyali okitegeera gavumenti emulina muvunaana musango ki because we are confused right now bamulina tebamulina balayer tebalina okukolako right now kuteeka poli kugonje ku gavumenti ekiwandiiko kya zaaka wakisomye bakugamba bamulina ekiwandiiko kya zaaka wakisomye ekiwandiiko kya zaaka wakisomye ekiwandiiko kya zaaka wala kinasomyeko kibadde kyanku nyingi agenda osome ku kya zaaka I think it will make sense about the entire situation kukyoyogerako ekyo okay tebamulina oba tebamulina I think you should go and read about it then olabe ku kya zaaka ekyo because it explains all that naye nze njagala nnyo just solutions nze njagala kati bo bakole ebyabwe naffe tukole ekyaffe like how can we advocate this thing how can we simanyi oba obaddeko ku show etandikidde naye kati ndi more on solution based gundi one of the solutions that I have is that to take a pressure for Turkish government. But how do we attract attention of the media and the Turkish government and even other governments? What are government to ground, especially in Turkey? Kati one as Americans abantu bali UK bakoze omulimu mulungi nnyo naye singa tufunyeko abantu abali mu America abasobola okutambula ne bagenda e Turkey on ground we need them to hold American flags they attract attention owulira ku gundi ku immigration ye Turkey owulira nga bagamba we are demanding lumbuye because for them they will be American and they are holding American flags in Turkey yes abantu bajja kubuuza abantu bakola ki wano where Americans protesting in our country you're trying to attract attention however dramatic you may be yes Kale because abantu Ugandan flags no one is even paying attention Kale tweyanza I don't know if anyone is willing to do that I don't know once people can travel and go and do that I don't know Kale we shall find out all right cheers thank you bye bye okay guys gonna go on WhatsApp. Hello. Hello Fazil, webale nnyo okuweereza kwongerezaako nti I don't know if by any chance Mwadanku Nyinji Honorable Nezake Honorable. I don't know if they have also thought about an idea of probably hiring a private investigator, but at this point they might need one because this whole business of bagenda banonyereza muguli detentions I think the best way out at this moment is a private investigator to establish exactly where this guy is being hidden. I understand they might be quite expensive, but I mean, lawyer Baranga they might as well just, channel that money maybe into a private investigator to first of all establish if, where Lumbuye is. Is he detained? Otherwise, thank you for, your very, very brilliant ideas. Have you managed to maybe get in touch with either that the
the international lawyer or the NUP lawyer, have you managed to get in touch with her, like to discuss your ideas? Have you managed to get in touch with Honorable Zake and Kunyinji? Are you guys working together? Because that is something very, very new. Thank you. Cheers. Bye-bye. All right, bye. Okay. Hello. Hello, Sebo. Wanji? Webale nnyo okuteesa program eno. Manya Ivan Bruce Sendege. Ati sijja kulwawo njagala mpite mu bwangu ng'omubi alinnya ekitanda. Ezimu nze ku solutions ze nnina. Ekyokusookera ddala njagala nkubirize bannayuganda bonna abali mu nsi ez'enjawulo aba protestinga ku embassies za Turkey. Nsaba mwongeremu amaanyi. Ekisookera ddala waliwo ebigambo bye mulina okukozesa nga muli ku embassies ezo. Kimanyi bulungi nti Turkey yalina keesi ya Khashoggi, Jamal Khashoggi, era eyo keesi yagiyisa bubi nnyo. Nakati bakyawera ennemba nayo. Yatanishinga nnyo image yaabwe. Kati waliwo ebigambo bye tusobola okukozesa ebisobola okukuba abana abataki ne gavumenti ya Turkey nnyo nga ekigambo ky'okuyimba nti not another Khashoggi. Kasita bawulira nga mumentioninga erinnya eryo Khashoggi, kijja ku attracting attention yaabwe okuvaayo oba message okutuuka. Mubenga muyimba not another Khashoggi, not another Khashoggi. Mwenna nga bwe mukutte ebipande ekya Khashoggi nga kiriko kiriraanye n'ekya Lumbuye n'ekya muganda wa Fred Lumbuye nga muyimba not another Khashoggi everywhere buli lunaku, kubanga kaakati pressure tulina okugiteeka ku embassies oba ku Turkey government yennyini either producing Fred Lumbuye kuba tebasobola tugamba tebamanyi gyali. Mukitegeera muteeke mukalakase mugende maaso naye nga mukozesa ebigambo bye not another Khashoggi. Ekyokugamba Free Lumbuye kiyinza obutagira nnyo naye kasita muteekako ekigambo Khashoggi kijja kubajjayo. Kati n'ekirala mbadde nkubiri simanyi oba poliisi already muwada nkunyingi bataddeyo keesi ya missing person already bagitaddeyo kuba mu kiwandiko muwada nkunyingi kye yataddeyo kuliko nti already kati leero actually reportinze ku poliisi yaabwe enkulu Lumbuye as a missing person. Kati ekintu ekisooka okukolebwa bannange, Lumbuye alina omuntu gwe yali abeera naye. Temuyinza kuŋŋamba nti omuntu Lumbuye gwe yali abeera naye nti asobola okubula oba tewali amumanyi. Omuntu Lumbuye gwe yali abeera naye is the first suspect oba omuntu gyasookera ddala okubuuzibwa. Banoonye omuntu oyo yaani Lumbuye gwe yali abeera naye gwe baba basooka okubuuliza ddala. Ekyokubiri, mu video clips obutambula bw'obwakwatibwa olunaku lwe batwala muganda waffe, mu video clips obwo bulaga emmotoka n'abasajja babiri, two individuals, naye bulaga emmotoka ng'eriko ennamba ey'ettake era gye baagamba gye baatwaliramu muganda waffe Lumbuye. Mu nsi zino ezaakula emmotoka ng'eriko number plate, that another evidence right there. Number plate eyo olugikwata bagiteeka butesi mu system eyo esaakinga enumber plate eyo paka kwani nannyini mmotoka, address weebeera, eba mmotoka ya kampani ki. Kati emmotoka eyo ne baba nga baali babbye enzibe ne bagikozesa oba nga bagibbye, still nannyini mmotoka eyo asobola okutrace, tusobola okutandikira awo. Poliisi erina gadgets zonna ezisobola okukola omulimu ogwo. Ne batracing emmotoka number plate bagiyita scanning, ne bagiscanninga ne bategeera nannyiniyo, then baba bajja kuba waggulu emmotoka eyo yavaawa,
sawa meka ze yali obani yali akivuga that particular moment ku lunaku ne dates ne sawa ezo emmotoka ya muvinga ngeddawa oba nanyiniyo yagipangisisa baani kati kijja kutuwa a clear picture of following up omuntu tayinza kumala gabula nga waliwo ne ekisibiti ekyenamba plate y'emmotoka munsi zino nga ttake omuntu na vanishinga buvanishinzi just like that nga waliwo enamba plate y'emmotoka kale toyanza nze kunze kese eno nyangu nnyo ya kuresolvinga so sijja kwogera bingi naye nze zezo solution zange for now. Okay. Ai, nyakwata abantu babiri babanga we bali ntumala endoza tekyaliyo bakuba alo badde oteesa otya nze nteesa bannange kisookera ddala njagala kwebaza live eno gy'okoze ey'okuleeta ki solutions ekyo ekintu nange nabadde nkirowoozezzaako dda enyabo first of all ogenze n'oyogera ku kintu ekikwatagana n'okuzimba websites bannange abatuwuliriza mwenna omulanga guno mukulu mayanja Faziru gwakuba ng'akubira buli munnayuganda mulina abaana abavubuka waliwo abantu abamu nga bazadde nga balina abaana abavubuka balina obumanyirivu mu bintu bino oba omwana gyali nga tusobola omusasulayo akasente n'atuzimbira website ng'alina obudde vaayo owanika omukono nze nina owange naye ngenda mubuuzaako Faziru bw'onaaba ovudde ku live onsobola okuwa ennamba ye n'omubuuza oba asobola obbizimba muleete tulabe kubanga naye nti saagala nnyo okuwa hope kintu nga tonnayogera naye kuba olina ebibuuzo byo by'ojja omubuuza n'ebyoyagala kubanga nange bwe nnaamugamba ajja kuŋŋamba baagala ki naye tubyogedde byonna kati nze ng'omu nsobola omubuuza ayinza okugamba yesi nkisobola ayinza okugamba nti ekyo sijja kisobola naye ate wayinza okubaayo bannaffe abalala abalina abaana era abamu beebo nga bavubuka gye bali bakola IT wano mu Bulaaya wetuwangaalira oba naawe abantu wonna ng'omwana yandibadde ayagalayo akasente atuzimbire mangu website eyo nga bw'ogyogeddeko ekyo kive mu kkubo kiveewo nakyo tumanye nti kati tutambuddeko ndeese bulesa kiteesa nti tuli ku solutions n'ekirala kye mbadde njagala okugamba era ndeeta solution eno oba solution oba kuteesa sitegeera awo bulungi njagala kukuba omulanga ku buli muntu yenna ayagala ennyo fazi eggundi nankani muganda waffe Lumbuye anti ffenna tuli ku social media tugamba twagala nnyo Lumbuye kye twagala bula kutaasa bulamu bwa Lumbuye either mulamu oba mufu ffe twagala ku Lumbuye kufuna ki bwenkanya kati mbadde nkubira omulanga abantu abakola life mu kifo ky'okujja okutuula awo otunyumiza ebiboozi ng'oyagala afika otunyumiza ebiboozi ng'ate omulamwa gw'oleese oyogera ku linnya lya Lumbuye please n'otuuza abantu 1.5k naye ng'ozze kubagamba biboozi nze ngenda biyita biboozi naye ng'ate weefuula nti nno olumirirwa nnyo Lumbuye okuba ng'avaayo eri lwaki abo abantu aba 1.5k tosobola bagamba nti bannange ate akantu akasembayo okubeera akatono kale abantu abamu tutabakitwala nti nno kintu kizibu nnyo naye ngenda kuwa ekintu ekikyasembyeyo okubeera ekitono ennyo kwe kupositinga ekifaananyi ku social media ku Facebook kangambe Facebook lwaki wooba ojja okukola live ng'okimanyi nti ozze kwogera ku Lumbuye tosooka gamba abo bonna abadduse emisinde 1.5k oba 2k n'obagamba bannange buli muntu yenna ali wano mbalaba tuliko 2,000 njagala mu posting essaawa zino wetwogerera nga Masabo bw'akikola ekya Tito nga naye botera okikola n'abalala nga ye babikola ku mikutu emirala abadde bakitambuza n'obagamba nga sinaba kwogera kintu kyonna buli omu njagala ontereyo ekifaananyi kya Lumbuye ekya Free Lumbuye ku page yo essaawa zino ze twogererako imagine abantu 2,000 oba 3,000
nga bapostinze within seconds Facebook ekyuka ebaako kyekyuka oba kitegeera naye tosobola ekintu kyoyogera kiri bwekiti ekyendabye twetaagamu ne some sort of uniformity nti ne tufuna official ekifaananyi kye tugenda okukozesa across all platforms ewa pato ewa masaaba ku kyoto buli omu naaba nga kyakozesa ne tugamba nti bannange kyekino ekifaananyi kya lumbuye ekiri official kye tugenda okukozesa nti kale kwegamba kipiikinga interest y'abantu era ne tuba nga tugenze ku Twitter protest ne ffenna ne tupostinga ekyo ekifaananyi kyekimu nga ne message eriko y'emu they will still bajja ku kijja picking interest than throwing so many things and saying what sticks. Gena maaso. Exactly. Ne message egenda obeerako erina okubeera straightforward on point. Kwekyo ekifaananyi. Kati mbuulira nga otuuzizza abantu wanaawa boogera ofuwa sigala okolondola okola biki simanyi onywa mazzi simanyi onywa obutunda oyogera ebintu ebitakwatagana naye n'ovaawo ng'owulira mbu gwe obulumi bukuluma nnyo oyagala lumbuye aveeyo abantu ne bavooka abamu ne balyoka batandika okutayipinga amaziga oyogera abantu ebintu abalala batayipinga amaziga bannange ebyo birituyamba kati njagala kubasaba buli muntu yenna avaayo n'abalabye abasinga obungi ffenna tuvuddeyo kansubire nti kye tuliko ddala tukikakasa bw'oba oyagala abantu bakuwulirize bagambe bannange nga Masaba bwakola ng'abantu abalala bonna bwe bakola nga naye Fazilu Mayanja bw'ojja n'oleeta solutions zino gamba abantu abo abazze nti bannange abali wano nti linki yiino tugendeko wano oba tukole oba babuuze nti bannange mumwe abazze wano waliwo asobola okuzimba website waliwo asobola okukola kino waliwo asobola okukola kiri waliwo asobola okukola kino twagala solutions buuza abantu abazze ku gundi era nga naye bw'otubuuza nti mulina solution ki awo nvuddewo waliwo omukyala ayogedde ku kintu ky'abantu e Uganda bannange bannayuganda bannaffe abali ku ground tumanyi nti mukola omulimu gw'amaanyi nnyo naye neeno nayo kangiiseewo nga solution tubeegayiridde bataata bamaama bakojja baani waliyo abaana ababadde bapostinga ennyo lumbuye abambadde amasaati abo mwenna bannange mbeebaza naye njagala okugamba ekintu kimu waliwo omuntu avaayo n'akola zi lives ez'ekisiru buli kaseera n'ojja nga gw'ovudde ku gundi kunankani ku ground kyokka oli kukyankalanya abantu abali ku mulamwa ku Facebook abamu ekyo ekintu bannange tukirekeraawo tekikola makulu ne muke mwami Katongole kampise wano akalango kano nkwegayiridde nkusaba buli kaseera obeera ne breaking news za lumbuye tuyambe okunge ku bantu bateekeyo ebifaananyi bw'oba olina omuntu akola website Katongole bw'oba ompulira mu tugambe asobole otuyamba ate n'ekirala bw'oba oli okwo tovaako ng'abantu tebasobodde gendako ku Twitter kubanga agamawulire nago tugakooye nze munansonyiwa mbiisirizaawo wano munansonyiwa nti tuleeta solutions si bwe kiri n'ekirala bannaye muyige okusharinga ebintu by'abantu waliwo abantu abateekamu obudde okukola ebintu ebiriyo waliwo abantu abatandise okukola bu videos nga bakomyawo evidences Museveni ebigambo bye yayogera n'ono omusajja Isima ebigambo bye yayogera nga bataddemu ne bu video obwasebute we battiramu abantu wali eyo evidence nkulu nnyo okugenda nga tubeera tugitwala nga tugitambuza nga bwe tunoonya muganda waffe naye ojja kwesanga ng'omuntu ekintu ng'ekyo akiyiseeko takisharinze so ng'omusajja yakoze ka vidiyo ako bambi yataddemu obudde bwe ng'ayagala alabe nti message eno ekola etambula naye gwe n'okisanga n'okiyitako n'otakisharinga okola posti kukulemye okusharinga kukulemye kwegamba gw'onoonya bunoonya ani ayogedde ki bannange n'ekirala kye nnyenda okusembayo okubagamba bannayuganda whether lumbuye mulamu oba lumbuye mufu lumbuye ye yali yatalaafiya ng'akimanyi nti ebigambo by'ayogera okununula ensi ye bwe bamukwatako asobola okufa kakati tewali muntu agenda kuvaayo wano atukolera ebirayivu ng'atugamba mbu bannange nze nabagamba nti lumbuye mufu oba lumbuye Museveni yamutta oba lumbuye akyaliyo nga mulamu lumbuye ne bw'ali baavuddeyo nga mufu
tetwagala mujje wano mutugambe mbu twabagambanga nti lumbuye yali yafa nga mutuwakanya ekyo tekiriyo ne lumbuye yennyini yali akimanyi nti wonna obulamu bwe buli mu katyabaga era yalinga abyogera kakati temulina muntu gwe mugenda kugamba nga bwe mwapredictinga byonna bye mwogerako ffenna tubiraba gye tulaga tulabayo bino ebyokupredictinga ebyekisiru mu biveeko n'okukomangawo okugamba abantu mbu kino nze nabagamba ne kino ne bagamba ze saabagambye bannayuganda tukule tuvemu ebintu byekisiru tukoleko ebintu ebiprofessional n'ekirala guno omulanga mpisaawo omulanga guno ogw'abannaffe abali ettaki mbeegayiridde bataata banyi nti muli ku pressure naye mukwatagane waliwo omuntu ayogeddeko awo ekigambo nti babenga bajja bwe bakoleyo in a professional way tuleme kufuna mixed messages bwe baba bakyalina nnyo bakale bambi pressure oba okutambula oba kiki bafune awantu we batuula bajjeko obaka live boogereyo ebigambo byabwe ebitono babifeeko oba bonna bakkiriziganye nti leero ono yagenda okuteekayo message bannange nsaba busabi oba okitegeera bannange bibye byange ebyo tweyanza we bali kuteesa kale ono yajja osembayo ndowooza avuddeko naye wali wadde akuba wano Hello? Hello, good evening, Fazil. Good evening, how are you? I'm fine, thank you. I just wanted to say, in terms of Fred, I've just reading that international lawyers cannot represent Fred in Turkey. They have to be Turkish lawyers. And Turkey has basically been arresting lawyers who were representing people such as lumbuye, who were basically illegally detained or who were like illegally accused of terrorism or terrorist or whatever, something like that. There's been like a report of them actually arresting the lawyers who are representing these kind of people who are actually innocent. And we've got like a few human rights, say, organizations like they like the one of Canada. There's the Lawyers' Rights Watch Canada. They are actually fighting against this unfairness and the fact that human rights are not being respected to the lawyers and the lawyers' clients as well. So I think we should, when people protesting, we should actually try and target, like, say, United Nations Human Rights or any human rights organization. We need to target them because at the moment there's a problem in Turkey. They actually are known for arresting or detaining people illegally. Well, so this is the problem at the moment. Okay. So obviously, in terms of Fred, the reason why maybe even the Ugandan lawyers or the lawyers who've gone there cannot find a lawyer is because maybe the lawyers are also scared, you know, because they actually do arrest the lawyers themselves who represent these people. So this is it's really a really, really bad situation, and we need to try and target all the human rights organizations out there because this is a big problem in Turkey. And yeah. Oh, okay. Do you have a copy of that report? I want to see some names. Yeah, if you can maybe type in, Lawyers' Rights Watch Canada. Lawyers' Rights Watch Canada. And there's a story on Turkey international law obligation to release lawyers and others illegally imprisoned. It's like a letter written by the Lawyers' Rights Watch Canada. Okay. So this is what they've been doing. And Fred falls under this category. Okay. Sure, I'll check it out then. Okay, thank you. All right, cheers. Thank you. Bye. Okay, bye. All right. So, one more caller.
Nzagega masim. Okay, can present message. Wallahi wa barakatuh jibale ko Fazil. Bana amanyo zimba website amanyo kola graphics. Wama kola bingi. Hello? Hello? Yep. Is this Mr. Fazil? Who is this? This is Eddie. Seven, nsanyusa nnyo okuwuliza ku kyoto. Hi, boss. Oyogedde ku kintu kya website ekyo era nga nsobola okukola website. Ekikulu ky'abantu singa tuba tuguze domain name. Nze ndi wano South Africa. Okay. Nsobola okukola website naye kyetwetaaga tulina okugula domain name. Kyekisooka then tusobola okugimaliza nti optimizinga neba ngesobola okuba ng'etuuka all around the world. JB is my brother, so asobola okuncontactinga. Oh, okay. Ngena muwe, yeah, sorry, ngena muwe. JB ngena muwe. I can't. Sisobola mu contactinga for security reasons kubanga they are tracking me. Bali bageza ko trackinga bamufune naye kati sagala mu contactinga on my number. Nze kati tebafune contactinga nze kati tebafune gwe tebasobola tebasobola kufuna kati gwe kyoba okola gwe mugambe yan contacting ina personal number yange. Okay, kale obo osobola omu contact amugamba contacting I'm contacting mbadde muwandiikidde ku page ye naye inbox nze naye tannabantu zajjira nenga kisoboka bwe tusobola okugula domain name then mu providing with the information gye ino teekamu kiba kisoboka okukolebwa akimanyi JB yakimanyi kyensobola okukola he knows. Okay, kale bw'oba osobola mbadde nkwegayiridde ekirala kyenjagala okwogerako kiri nti waliwo omwami kyayogeddeko omwami Sendege nti emmotoka basobola ogi-trackinga kyemmanyi ne wano South Africa they can kibayita saturating motoka basobola saturating a number plate. Bwe basaturating a number plate bateekawo road blocks ku highways na wana enguudo zonna basobola okufuna emmotoka eyo. Byebyo ebyange mukama wange. Okay. Bana naye kankome wano obudde bwebo 2 hours zimala. Kale guys, ngenda kutuulamu ne team tulabe what we can do on the website Wikipedia. A few videos here and there, a few images here and there, and then we see how we can distribute them. Njakulaba what we can do. But if you have any skill, if you can write a script, just a small script of like a page, 3 or 4, 5 words, then I can voice the script. I can do a bit of editing here and there. Then I script kenjo kwetaga kagenda kwogera ku lumbuye and about the events, and then that particular video that we shall produce to embedding onto the website. Okay, so if you can write a small script, or if you're good at writing, please now tukwetaga websiters namwe tumwetaga, as well as graphics designers. And then we sit. By the time we approach these international agencies, I think we should be ready with the information. For more information, visit the website lumbuye.com oba lumbuye, find lumbuye.com oba lumbuye blah blah blah. Never get a website. Never get a website ya lumbuye, because things are called search na bintu bino nga toyina
a source of information. Omuntu alina kujja information. For me, that's what I think. And zino trips bonna bamuwada ze bakola ziyinza okubeera documented in a timeline, and people can always follow the story. Because we need to tell the world what is happening. So journalists, everyone, bonna tuba tusobola basindika ku website, and they pick these snippets. Then as well as pushing na bino ebirala ku social media platforms, Twitter, Facebook, blah 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 blah. Now, that particular website can be used to fight for the freedom of other political prisoners. Because what I've seen is, most of these things, if we do not push them ourselves, nadala ICT technical means they are pushed online. So I think we need to do something about it. Okay, good night. Bye.